Hello, hello everyone. We are we are live, right? Yeah. Hello, hi, hi. Hello, hello. Hi Naren. Hi Vishnuvardhan. Hi Murthy. Hi Safura. Hello guys. Full lesson இன்னைக்கு finish பண்ணிடுவீங்க. Okay, it's not a question, statement மாதிரி இருக்கு. Okay, yeah. Full lesson முடிச்சிடுறேன். Okay. அண்ணா இந்த சாப்டர்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஓகே 11th இருக்கும்போது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஐ திங்க் இல்லை திங்க்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக ப்ராப்பராக உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கான்செப்டும் கிளியர் ஆயிரும். ஓகே, கான்ட்ரடிக்டிங் இமேஜஸ் போடுறீங்க, ஒன்று அழுகிற மாதிரி இன்னொன்று சிரிக்கிற மாதிரி. ஓகே, நெவர் மைண்ட். ஆல்ரைட் கைஸ், என் வாய்ஸ் ஆடியோவில் தான் இருக்குது. யா, ஹாய் ஹாய், ஹலோ எவ்ரி ஒன். ஓகே, கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாமா? ஓகே, ஃபார் தோஸ் ஹூ டோன்ட் நோ மீ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய். Okay, for those who don't know me, I am Rihan from Madras Medical College, second year, studying second year MBBS. உங்களுக்கு Saranified NEET குருவில் I am handling physics. ஓகே, நேற்று வந்து மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தோம். ஓகே ப்ரோ, டெல் மீ ஸ்டடி டிப்ஸ் அட் நீட் ப்ளீஸ். ஓகே, இன்னைக்கு வெக்டர்ஸா ப்ரோ? யா, வெக்டர்ஸ். ஓகே. யா, நேற்று மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பார்த்தோம். டுடே வில் டாக் அபவுட் 2-dimensional motion. Okay, motion in a plane. Are you guys excited? எனக்கு இந்த சாப்டர் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு இந்த மெக்கானிக்ஸ் எண்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்க சாப்டர். ஐ ரியலி லவ் தம். நேற்று லெக்சர் சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ணா உண்மையாக பேசுனா டைம் அவுட் போடுறீங்க. என்னண்ணா உண்மையாக பேசுனா டைம் அவுட் போடுறீங்க? ஓகே, எனக்கு புரியல ப்ரோ. ஓகே அண்ணா சொல்லுங்க. எஸ் ப்ரோ, எக்ஸைட்டட் ஃபார் திஸ் சாப்டர். ஓகே, all right. So guys, this chapter very simple. Okay, chapter ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, this is our Vidamuyarchi 2.0 team, beautiful team. Okay, all Medicos from top medical colleges, they are handling NEET subjects for you. Okay, in the YouTube platform la for free every evening at 6 p.m. ஏதோ ஒரு லெக்சர் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சண்டே யூல் ஹாவ் 2 classes, ஆஃப்டர்நூன் ஒன்று, ஈவினிங் ஒன்று. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா லெக்சர்ஸும் பாருங்கள். ஸ்டில் யூ ஹேவ் ரஃப்லி 90 days, ஐ கெஸ் 88 days சம்திங், ஐ டோன்ட் நோ. ஸ்டில் அது வரைக்கும் வில் ட்ரை டு கிவ் யூ அ ரேப்பிட். ஒவ்வொரு லெக்சரில் ஒரு என்டையர் சாப்டரோட
எல்லா concepts and questions we'll try to finish. We are finishing till now. We will finish here on as well. Okay, எல்லா சாப்டரோட எல்லா டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆல் மாடல்ஸ் ஆஃப் எல்லா கான்செப்ட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணி ஒரு ஒரு சிங்கிள் வீடியோவில் உங்களுக்கு தரோம். ஓகே, there are so many people are handling bio, and this is our SNG test series in our app. Okay, video மாற மாட்டேதா? Okay, there's something wrong here. ஏன் தெரிய மாட்டேங்குது? Just 1 minute guys. டைம் டேபிளில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச். என்னோட கிளாஸ் 15 இருக்க வேண்டியது ப்ரீபோன் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இட்ஸ் இந்த ஸ்லைடு மாற மாட்டேது. கைஸ் ஒரு சின்ன இஷ்யூ ரெக்டிஃபை பண்ணாச்சு. ஓகே, கேட்குதா இப்போ? ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல? டன். ஏன் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் கஷ்டமாக இருக்குது? குட் ஈவினிங். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆர் விடாமுயற்சி 2.0 டீம். திருப்பி சொல்கிறேன், ஏன்னா நான் ஃபோட்டோவில் காட்டல. ஓகே, பியூட்டிஃபுல் டீம். ஆல் மெடிக்கோஸ் ஃப்ரம் டாப் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இன் சென்னை. உங்களுக்கு நீட் சிலபஸ் ஓகே இன் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷனில் என்டையர் சிலபஸ் அலாங் வித் கொஷின்ஸோட they are preparing. Okay, and every day at 6 p.m. we'll be having live classes, and this is our SNG test series. Okay, present you can access this in the app. Okay, ஒரு app launch பண்ணியிருக்கோம், SNG app in Play Storeல அவைலபிளாக இருக்குது. I think in App Store as well. அதில் வந்து இவங்க நான், சமீர் ப்ரோ அண்ட் ஷாலினி அக்கா அண்ட் சரணண்ணா, எங்களை 4 பேர் அண்ட் ஐ திங்க் a few people more. இங்கெல்லாம் கொஷின்ஸ் எடுத்தோம் ஃபார் பயோ, ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. எல்லாம் சாப்டர் வைஸ், ஃபார் ஈச் சாப்டர் 45 questions, and then for each class, ஒரு 11th கிளாஸ்னால் 11th ஒரு யூனிட் டெஸ்ட், 3 யூனிட் டெஸ்ட், 12th 3 யூனிட் டெஸ்ட், and then 15 கிராண்ட் டெஸ்ட். அதையும் தாண்டி இந்த ஆப்பில் யூ கேன் கிரியேட் யுவர் ஓன் கொஷின் பேப்பர்ஸ் as well. டெய்லி ஒர்க் ஷீட்ஸ் இருக்குது. என்னோடய லெக்சர் நோட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் வில் பி அப்லோடட் இன் தி ஆப். ஓகே, ஸோ டூ செக் இட் அவுட். And yeah, I think we can start the class now. This is motion in a plane. Okay, this is motion in a plane. Yeah, done.
Okay. Yes. Okay, before that, a beautiful quote. You didn't come this far only to come this far. Okay, very touching, right? You are here. Okay, almost Jan முடிஞ்சு Feb almost mid போகுது. Then you have March, April. இன்னும் மேல you have examination. மேயோட ஃபர்ஸ்ட் சண்டேல அந்த அந்த இன்னும் இருக்கிற 2 months 2.75 months you still have it. ஸோ இத்தனை நாள் படித்து இங்கே வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை இல்லை, பெருசு இல்லை. ஸ்டில் யூ ஹாவ் டு கோ அ லாங் வே. இங்கேருந்து கெட்டிங் இன் டு எக்ஸாமினேஷன் ஹால், ரைட்டிங் த எக்ஸாம், கெட்டிங் எ மெடிக்கல் சீட் நிறைய இருக்குது. அண்ட் ஈவன் ஆஃப்டர் கெட்டிங் எ மெடிக்கல் சீட், ஸ்டடிங் தேர், த்ரைவிங் தேர். ஓகே, இட்ஸ் ஆல் தேர். ஓகே, பிகாஸ் நீங்கள் ஒன்ஸ் அங்கே போயிட்டா அதோட முடியணும்னு அவசியம் இல்லை. தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம்திங் நெக்ஸ்ட் அஹெட் ஆஃப் யூ. அண்ட் you should always shall try for it. Okay, now for motion in a plane, enough motivation. Motion in a plane. Okay, யாருக்கு ஐடியா இருக்கா? எஸ் அண்ணா. Motion in a plane. See, yesterday it was all about an object. Okay, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு சிங்கிள் லைனில் மூவ் ஆகுது. அதாவது see, I'm having an object, it's moving in a single line, ஒரே டைமென்ஷன். இட்ஸ் எய்தர் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் ஆர் ஜெட் ஆக்சிஸ். ஓகே, ஏதாவது ஒரு ஆக்சிஸில் இட்ஸ் மூவிங். திஸ் இஸ் யுவர் மோஷன் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அதோட மெக்கானிக்ஸ் வந்து நம்ம அதோட கைனமெட்டிக்ஸ் வி ஆர் ஸ்டடிங் எஸ்டர்டே. அதோட ஃபார்முலாஸ் இருக்கட்டும், யா அவ்வளோதான். அதோட பேஸ்ட் ஆன் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு ஹவு தேர் எக்ஸ்பிரஸ்டு அதெல்லாம் வி சா எஸ்டர்டே. டுடே ஆர் கோல் வில் பி டு லேர்ன் two-dimensional motion. அதாவது an object is moving in both x-axis and y-axis. 2D, not 3D. Okay, 3D is a little bit advanced, but still அது பெரிய மேட்டர் இல்லை. I'll teach you. Okay, so an object moves in both x-axis as well as y-axis. அதாவது it's moving in a plane. Okay, some plane. Take this point. Okay, this point. This point இது வந்து இப்படி மூவ் ஆகுது வச்சுக்கோங்க. somewhere it goes and goes here. Okay, இதோட pathல if you see, it has moved from in a horizontal distance, இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் போயிருக்கு. Okay, and vertically it has made movement from this level, from vertically from this level to this level, and then again ஒரு dip. so மேலே போயிட்டு கீழே வருது, it came again down, கீழே போயிட்டு again it's going up and then கீழே again மேலே போகுது, again கீழே போகுது. Okay, so yeah, this is your horizontal motion. அதாவது there is motion in both axis. Okay, ஒரு பிளேனில் இட்ஸ் இன் ஹாரிசான்டலாக இருக்குது, வெர்டிகலாக இருக்குது. இட் கேன் பி எனிவே ஆக்சுவலி. ஆல்ரைட், okay, done. Now let's talk about something called as position vectors. Okay, this is what a general what motion a plane is. Okay, please stop spamming in the chat. Okay, how many hours do you study in NEET on NEET times? I don't know, 12 hours probably. Yeah, now let's talk about position vectors. See, in the chapter in the class we'll start with position vectors. Okay, and then vectors oda basic forms. Okay, displacement vector எப்படி represent பண்றோம், and velocity vector, acceleration vector, all these are vector quantities only. அதை எப்படி represent பண்றோம் by means of this arrow mark and line.
other comes to, then we'll get into projectile motion. Before getting into projectile motion, ரெண்டு important topic, ரெண்டு always repeating questions, okay. இந்த ரெண்டு டாபிக்லேருந்து அதை வந்து ஒன்று வந்து இந்த போட் கிராசிங் ரிவர், ஓகே. ரிவர் is moving with some velocity, relative velocity concept ஒன்று. another is also relative velocity concept, that is man in rain. இது ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள். man in rain, river boat, and man in rain, okay. these two, இது ரெண்டுமே வந்து we'll discuss today. After this we'll get into projectile motion. இதில் வந்து you have vertical, you have horizontal. We'll get into this, solve some questions and wrap this chapter, okay. Now let's talk about position vectors. Position vectors, let's start with the definition, okay. Position vectors are those vectors which represent the position of an object, okay. Simple, they represent position of an object, okay. This is very simple. ஆனால் இந்த definitionல there is another point, that's where you guys should be more cautious about, okay. So it shows the position of an object, and then the two with or from a reference point. Now what is this reference point? I'll tell you. Let's add a page here. Now say இது வந்து ஒரு graph, ஓகேவா. This is a point x, y. இதுதான் என்னோட ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன், ஓகே. Now இதோட பொசிஷன் வெக்டர் will be something like this with respect to origin, அதாவது ஆரிஜின்லேருந்து இட்ஸ் at this position, ஓகேவா. ஸோ பாயிண்ட் ரிலேட்டிவ் டு த பாடி, ஓகே. இந்த பாயிண்ட்டு இதோட ரிலேட்டிவ் பொசிஷன் ஃப்ரம் திஸ் ஆரிஜின் இஸ் திஸ் ஒன், இதோட பொசிஷன் வெக்டர், ஓகே. Now same thing, okay, this is your position vector, origin. Let's take another position vector. இப்போ வந்து let's say this is one point, okay. This will be 2 னு வச்சுக்கோ. இங்கேருந்து இதுதான் இதோட பொசிஷன் வெக்டர், ஓகே. இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக தர தேவையில்லை. when you are in crowd somewhere, நீ வந்து உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருந்து செப்பரேட் ஆகிருக்க. say this is your friend A, this is your friend B, your friend B, this is your friend C. friend A நீ தேடுறேன்னு வச்சுக்கோ. friend A is at this position with respect to you. friend C is at this friend Cக்கு with respect பார்க்கும்போது friend A is here, because on various reference point படி the position vector of the object will change, okay. This concept will repeat in laws of motion. Where we'll discuss something called as frame of reference, okay. All right, frame of reference we'll see. We'll have this concept of frame of reference in laws of motion. Let's not care about that now. இப்போ next
I'll show you now what is this is the position vector. Then the position is nothing but displacement vector. Okay. Now I'll show you how it is represented. I want you guys to get habituated to these arrow marks and all. They konjam important. Okay. So say this is my another graph. வரைஞ்சிடுறேன். Say this is my initial position. This is my final position. Okay. From the origin. This is from the origin. This is your vector. Say R initial vector. This is R final vector. Okay. Ipo my displacement. Okay, displacement nothing but this is y axis, this is x axis. Both are distances only. My displacement is nothing but this change in position del r vector அதாவது it will be nothing but my final position minus my initial position, right? This one I could have gone anyway like this, இந்த மாதிரி கூட போயிருக்கலாம், but displacement எடுத்துக்கும் போது it will be like this. Okay, yellow is not visible that much. Okay. Let's take navy. This is my path. This is my displacement. This is my final position. This is my initial position. Okay. Displacement nothing but my change in position. Change in position. புரிஞ்சா? Shortest distance, yeah. Like or change in position vector. Okay. Both can come. Now say I'll give you an example. Or it's an example. Initial position, okay. Initial position was of an object was 2 comma say 2 comma 0 comma minus 3. Okay, this is in 3 dimension. Okay, we are having 3 axes. Perisa no difference it won't make. Okay, 3 dimension it's this is in plane. Let's go. Say this is in plane. Okay, moving from one இங்கிருந்து இப்படி போகிறது it's single dimension. இங்கிருந்து through this plane போகிறது 2 dimension. இங்கிருந்து இப்படி போகிறது it's 3 dimension. So it's moving this axis இப்படி, it's moving in this axis இப்படி, and it's moving in height z axis. Okay, so it's not a big deal. Say this is initial position and final position வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓடது வந்து say it is 4 comma 1 comma 5. Okay, this is its final position example. Okay, இதுக்கு முன்னாடி I need to tell you one thing. Okay, அதாவது the coordinates. Okay, the position in each coordinate it is represented by few variables, few symbols. Okay, in x-axis na it's shown as I cap. Cap is nothing but to denote it as unit vector. That it's like having it's having a magnitude of 1 which gets multiplied with the actual magnitude. Okay, then you have y-axis I cap and then j cap, and then you have k cap. Now basic max NEET upload பண்ணுங்க please, ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Yeah, okay, done.
இதில் வந்து it can be I bar, okay, it can be 5 I bar, sorry, it can't be 5 I bar, okay. Actually என்னன்னா கான்செப்ட்னா யூனிட் வெக்டர் இஸ் நத்திங் பட் those which have magnitude as 1, okay, but it has direction to that of the vector, அப்போ if you say this one, இதுக்கு வந்து ஒரு 5 I cap வச்சுக்கோங்க, இது 5 I cap plus 2 J cap, okay. இதோட magnitude if you want to find, let's hold on to that. ஆனால் இதோட direction is nothing but I cap plus J cap ஒரு ஐயில் ஒன்று இருக்குது, ஜேல ஒன்று இருக்குது, ஓகே. இப்படி எழுதக்கூடாது, பட் ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் யூ. அதாவது x direction you have something and in y direction also you have something, okay, done. This is your vectors oda basic representation, I, j and k, okay. Now back to this question, someone already answered it, right? Change in position is nothing but இப்போ இது வந்து வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதணும், ஓகேவா. 2 I cap plus 0 J cap. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is magnitude, this is direction. Cap is used for those which ஏன்னா it's இதோட யூனிட் வந்து 0, யூனிட் வந்து 1 and it denotes the direction only, okay. Plus, sorry, minus 3 J cap, minus 3 K cap, and this is 4 I cap plus 1 J cap plus 5 K cap. In the minus, it represents it to be in negative Z axis, okay, done. Now இப்போ change in position is nothing but final minus initial, PF minus PI, so it will be 2I plus 1J plus 8K. This is your change in position. Clear? It is very simple. இதில் பெருசாக டவுட் வராது, okay. Now let's get into velocity vectors, okay. Velocity vectors, okay, vector. See, velocity nothing but displacement by time, displacement by time, yeah. So இப்போ வந்து displacement nothing but change in position, divided by time, okay. இதுதான் வந்து okay, this is your velocity vector, okay. See, not velocity vector, velocity definition. Now representing velocity vector in a vector form வந்து is equal to change in position vector divided by change in the duration of time, okay. இதை வந்து velocityயோட general vector ஃபார்மில் represent பண்ணுறது, done. Okay, now acceleration. இப்போ velocity வச்சு I will give you one example, சின்ன example. Say the initial position was
4 I cap and 3 J cap. Okay. Final position was 7 I cap and 8 I cap. 8 I cap plus 7 J cap. Time taken was 2 seconds. Velocity vector கண்டுபிடிக்கணும். Nothing but change in find velocity. Nothing but change in position divided by time interval. ரொம்ப பேசிக்காக போயிட்டுருக்கேன் பட் ஸ்டில் யா 2 I cap 2 J cap. Yeah, 2 I cap 2 J cap. This is your answer. இப்போ let's find this is your vector representation. Okay va, vector you are representing in this way. Now how do you find magnitude of this thing? Either magnitude, how will you find it? When you have something in vector form, okay va, இதெல்லாம் வந்து individual coordinatesல இருக்கு. Okay, not square root, will, yeah, okay, individual coordinatesல இருக்கு. So 2 I cap will be here, 2 J will be here, and this is its resultant vector. Before this, I'll get into a little bit basics of what a vector in the representation, it's magnitude. Okay, now vectors are nothing but line with arrows. Okay, arrows in the end. 1 minute. Okay, so see, if an object is here, okay, let's not take an object only, or velocity is represented by this line na, this line or length is its magnitude, and இதுதான் வந்து இதோட direction. Okay, now when you, how do you add vectors na, you see, இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டர் இருக்கு வச்சுக்கோ. Let's take small vectors. This is my one vector. இது வந்து இன்னொரு வெக்டர் வச்சுக்கோ. இது எப்படி நான் ஆட் பண்ணுவேன்னா, now say this is first vector, this is second vector. I am adding first vector plus second vector na. How will I add na? First vector add வச்சுட்டு and head, this is its tail, this is head, is the tail. Second vector or tail should come in the head of the first vector. Okay, this is the first vector, this is second vector, tail head. Resultant vector should be the line drawn from the tail of the first vector to the head of the second vector. Okay, this is basically the resultant. Now in case of this one, this is basically what resultant is. Okay, now another thing which I wanted to discuss is the magnitude of resultant depends on the angle between those vectors. Okay, ஆனால் மேக்னிடியூட அப்போ பெரிய நம்பருக்கு பெரிய ஏரோவை ட்ரா பண்ண முடியும். Okay, yeah, I guess. I think I get what you're saying, but yeah. See, now what the thing is,
the more angle வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இல்லையோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதோட ரிசல்டன்ட் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் will be more. Okay. எப்போ it will be leastனா when they are in opposite directions. அப்போ தான் அவங்க angle between them is 180 degrees. போது minimum magnitude. This is maximum இருக்கும். இதான் உங்களோட பேசிக் வெக்டர்ஸோட இது ஐடியா. ஓகே, இதுக்கு மேலே இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ லிட்டில் பிட் இதுலேருந்து கொஞ்சம் இஃப் யூ டெவலப் பண்ணணுன்னா தெர் ஆர் ஃபியூ லாஸ். ஓகே, அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. பட் ஸ்டில் parallelogram law of vectors, triangle law of vectors, polygon law of vectors, அதெல்லாம் யூ வில் கெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்கள் இது இந்த ஒரு டயக்ராம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே இட் வில் பி சஃபிஷியன்ட். ஓகே, நவ் magnitude resultant that done. நோ இதுக்கப்புறம் நவ் இந்த மெத்தடை இந்த ஆர் திஸ் திங் I'll use it here. ஓகே, இங்கே வந்து this is my initial first ஒரு வெக்டரு, இது இன்னொரு வெக்டர். ஓகேவா, நான் இதோட நான் இங்கே என்ன சொன்னேன்னா ஹெட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் ஷுட் டச் வித் திஸ் டெய்ல் ஆஃப் த செகண்ட் வெக்டர். ஓகே, அப்படின்னா என்ன, திஸ் இஸ் சே இந்த மாதிரி வரணுமா, this is my y axis coordinate, y axis vector. ஓகே, இது வந்து என்னோட x axis. நவ் இதுக்கு இதோட ஃபர்ஸ்ட் வெக்டரோட டெய்லேருந்து செகண்ட் வெக்டரோட ஹெட்டுக்கு ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணால் திஸ் இஸ் மை ரிசல்டன்ட். நவ் திஸ் இஸ் சிமிலர் டு அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். அதனால we can use Pythagoras theorem for theorem by which it is nothing but 2 square plus 2 square, அதாவது 2 root 2. ஓகே, கிளியரா? டன். now இது வெக்டரோட மேக்னிடியூட பற்றி பேசியாச்சு. now there is a formula. okay, there's a formula by which you will write a vectors or based on angle between them you write. okay, you find its magnitude based on angle between them. அதாவது you have one vector 1p ன்னு வச்சுக்கோ, இன்னொரு வெக்டர் q ன்னு வச்சுக்கோ. இதோட magnitude is nothing but root over and angle between them is theta. so அதோட magnitude is nothing but root over p square plus q square plus 2pq cos theta. இதோட derivation I'm not going in because it's not necessary at this point. just remember this thing. okay, இது எப்படி வந்துச்சுன்னா த்ரூ parallelogram law of vectors மூலம் வந்துச்சு. அது வந்து ஈஸியாக டெரைவ் பண்ணலாம். நான் வெலாசிட்டினா டைமால் டிவைட் பண்ணலையே ப்ரோ. எங்க பண்ணி தான் ப்ரோ, இது பண்ணி தான் இருக்குது. ஓகே, திஸ் இஸ் 4i டிஃப்ரென்ஸு, இது வந்து 4j டிவைட் பை 2 seconds இஸ் 2i 2j. ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் ஜென்ரலைஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ வேறெவர் நீங்கள் ரெண்டு வெக்டர் இருக்குது, அதோட ரிசல்டன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஆங்கிள் பிட்வீன் தம் இஸ் திஸ்னா காஸ் தீட்டாக்கு பதிலாக யூ சப்ஸ்டியூட் தி ஆங்கிள் வேல்யூ ஆஃப் தீட்டா. ஓகே, தீட்டா என்ன இருக்கும், சப்ஸ்டியூட் காஸ் ஆஃப் த தீட்டா இன்டு 2pq ஆட் பண்ணால் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். இப்போது we know that cos is a decreasing function. ஓகேவா, cos maximum it will be in 0. 0 degree cos ஓட value is 1. cos 90 degree is nothing but 0. cos 180 degree is -1. அதாவது நான் இங்கே சொன்னேன் இல்லையா,
நீங்கள் சொன்னேன் இல்லையா 0 டிகிரி ஆங்கிள் இருக்கும்போது மேக்னிடியூட் இஸ் மேக்ஸிமம். ஓகே, 0வாக இருக்கும்போது வேல்யூ இஸ் 1. அப்போனா இட் வில் பி ரூட் ஓவர் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்கும். சாரி, it will become p plus q whole square இருக்கும். it will get cancelled. So directly p plus q can add. Okay, 90 degrees இருக்கும்போது it will be இந்த மாதிரி, இந்த கேஸ் 90 degrees இருக்கும்போது 180 degrees இருக்கும்போது it will be p square plus q square minus 2pq cos theta. theta வந்து 180 minus theta இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி. Here இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா if it was 180 degrees na it will become p square p minus q the whole square ஆயிரும் under root. ரொம்ப கேவலமாக இருக்கு. become p minus q the whole square under root. Okay, if it was 180 degrees, if it was 0 degrees இது 90 degrees இருக்கும்போது p square plus q square. So this is your இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் we can like basic understanding இது. Okay, okay done. ஆனா பேஸ் கற்று வாட்ஸ் பேஸ் ப்ரோ? ஓ பேஸ், ஓகே. Alright, okay. Now அடுத்த டாபிக் போகலாம். இப்போ இங்கே we are here at ரிசல்டன்ட் வெக்டர் முடிஞ்சு ஆக்சலரேஷனுக்கு நம்ம போயிட்டு அப்புறம் ப்ரொஜெக்டைலுக்குள்ளே போய்க்கலாம். பிஃபோர் தட் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, now note that இப்படி இருக்கா, this is your graph. ஓகேவா, இப்படி இருக்கு. இதில் வந்து your மூவிங், ஓகே, மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்ட்டிகல் இஸ் மூவிங் வித் அன் இன்க்ரீஸ் வெலாசிட்டி. இப்படி இந்த டைரக்ஷனில் அப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஓகே, இல்லைன்னா இருங்க, பார்ட்டிகளோட பாத் இப்படி இருக்கு. மை காட், இப்படி இருக்கு. நவ் at each பாயிண்ட், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் வெலாசிட்டி வில் பி டேஞ்சென்ஷியல் டு த பாயிண்ட். அதாவது எந்த டைரக்ஷனில் பார்ட்டிகிள் மூவ் ஆகுதோ அந்த டைரக்ஷனில் தான் வந்து வெலாசிட்டி இருக்கும். ஓகேவா, velocity of the particle will be in that direction, net velocity. Okay, it will be in that direction only. Okay, so this is one point. So velocity is always tangential. Okay, but acceleration அடுத்த சண்டே. ஓகே, but acceleration, okay, it can be in any direction. Okay, அதாவது இப்போது when you are throwing an object, ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீ மேலே வீசுகிற வச்சுக்கோ, நீ மேலே வீசுகிற இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷனில் if it's going like this, okay, உன்னோட இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் இன் திஸ் டைரக்ஷன். ஓகே, டேஞ்சென்ஷியல் தி ஆப்ஜெக்ட். அதே டைரக்ஷனில் இருந்தால் வெலாசிட்டி எப்போவுமே வந்து ஆப்ஜெக்டோட பாத் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே, பட் யுவர் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ், இங்கே கிராவிட்டி தான் ஆக்சலரேஷனா, ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி only persists all over throughout the travel. Okay, so acceleration due to gravity here is actually not in the same direction, rather perpendicular at some times, but usually it's downward. In general it's downward. Okay, இங்கே highest point பார்த்தீங்கன்னா velocity is in this direction and acceleration due to gravity is downwards. Okay, so இது மூலம் the only point is velocity is always tangential to the path of the object, whereas acceleration needn't be in the same direction. Okay,
Now one question. X coordinate of an object is equals to 5t minus 2t square. நேற்று இந்த மாதிரி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருப்போம். நான் இப்போ ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? y coordinate is 10t. ஸோ டைம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ரெண்டு பொசிஷனும். They're asking the acceleration at t equals to 2. ஓகேவா? சிம்பிள். நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு. We have to differentiate this. டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். ஒரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் velocity in x direction equals to 5 minus 4t. Velocity in y direction will be 10. Okay. இப்போ acceleration. So velocity in y direction is this, velocity in x direction is this. இப்போ இதை டபுள் இன்னொரு வாட்டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் velocity in acceleration in y direction will be equal to 0. And velocity in y direction will be equal to minus 4. See, acceleration in x direction will be equal to minus 4. Oh my god. Okay. Your question. Hope everyone got it. Now, in our example question தரேன். Okay. ஒரு example question. இந்த கான்செப்ட் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டா தென் அப்படியே ரிவர் போட், மேன் இன் ரெயின், projectile motion, horizontal projectile, everything will be easy. Now just try to understand it a little bit. Okay. Now see, ரெண்டு யூனிட் வெக்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ரெண்டுமே ஒரே மேக்னிடியூட், ஈக்குவல் மேக்னிடியூடு, பட் தேர் இன் ஆப்போசிட், வேறு டைரெக்ஷனில் இருக்குது. வி ஷுட் ஃபைண்ட் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, இது எப்படி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சொல்கிறேன். சே a பால், ஓகே, ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த பாயிண்டில் இந்த வெலாசிட்டி இஸ் v. இந்த பாயிண்டில் வெலாசிட்டி இஸ் v தான். அதோட மேக்னிடியூட் இஸ் v தான். ஓகே, but the angle it makes with the initial velocity vector is theta. Say I am finding the change in velocity. Change in velocity கண்டுபிடிக்கணும். Okay, magnitude is same. Note this guys, magnitude is same. Okay, now the இங்கே எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் I'll show you. Okay, now change in velocity nothing but root over p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay, this is for addition. Okay, இப்போ one more thing before getting into this topic. Oh my god, I forgot this, so important. Subtracting a vector. Okay, subtracting a vector, subtraction of vectors, okay, is nothing but I'm not a big fan. Subtraction of vectors is nothing but adding the negative vector. Negative vector addition is nothing but subtraction of those two vectors. Okay, so subtraction of vectors is nothing but addition of negative vectors. Okay, negative vectors la it's simple, nothing but இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வெக்டரு இது கூட சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்னா addition of negative vector is nothing but இதை அப்படியே திருப்பணும். Okay, 180 degrees if I turn it na, it will be its negative vector. See, the magnitude is same, but the direction is opposite direction.
So in general, in the case it became negative vector. Okay, இப்போ I'm using the same thing here. Now I should find change in velocity. In the case it will be 180 minus theta, nothing but root over p square plus q square minus 2pq cos theta va. ஏன்னா 180 minus theta. Okay, இப்போ ரெண்டோட magnitude is same, we know that. Okay, magnitude is v ன்னு வச்சுக்கோ. அப்போனா root over v square plus v square minus 2v square cos theta va. Right? Correct? Now it can be written as 2v square minus 2v square cos theta under root. எப்படி எழுதுனா 2v square into 1 minus cos theta. This is nothing but root over 2v square 2 sin theta by 2. Okay, இது ஒரு சின்ன trigonometric conversion, which can be written as 4v square to sin theta by 2 sin square theta by 2, அதாவது 2v sin theta by 2. This is your change in velocity. Okay, இது ரொம்ப important. Vectors கூட familiarize ஆனாதான் you will get better understanding. இதோட resultant if you take your resultant if you take, okay, resultant if you take, இங்க என்ன ஆகும், it will become 2pq cos theta வந்து இங்க plus இருக்கும். அப்போனா the resultant of these two vectors, okay, இந்த மாதிரி கேஸ்ல same magnitude finding resultant will be nothing but இங்க plus வருமா, here it will be plus 2pq cos theta. அப்போனா இந்த portionல it will be 1 plus cos theta, which is nothing but endல you will get 2v cos theta by 2. இந்த ரெண்டு ஜென்ரல் ஃபார்மும் நீங்கள் தெரிஞ்ச வச்சுக்கிட்டா நிறைய இதில் யூஸ் ஆகும். ஓகே, ரெண்டுக்கு these two are important. Okay, okay, now equilibrium வச்சு ஒரு question இருக்கு. equilibrium before that vectors ஓட resolution of vectors அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. I'll tell you. Resolution of vectors. Resolution of vector is nothing but, see, you have ஒரு vector. Okay, இந்த vector this is moving in a plane. See, this is in a plane. Okay, the object motion la illa, this is just a vector which is in a plane. இந்த பிளேன்ல இதோட
இந்த வெக்டரை we can resolve it into two components. அதாவது it has, say ஒரு ஆப்ஜெக்டோட பொசிஷன் வச்சுக்கிட்டா it's in some distance in x-axis, it has moved some distance in y-axis. Okay, some distance in x-axis, some distance in y-axis. ஹலோ விஷ்ணு, ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஹாய் எவ்ரிவன். Yeah, so this vector has two components. One y, ஒரு வந்து x axisலயே கொஞ்சம் மூவ் ஆயிருக்கு, y axisலயே கொஞ்சம் மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகே, திஸ் இந்த வெக்டரை அதனால நம்ம x axisல ஒரு போர்ஷனாகவும் y axisல ஒரு போர்ஷனாகவும் we can write it. ஓகே, இந்த this can be written using the angle it makes with the x axis or the angle it makes with the y axis. எது வச்சாலும் பண்ணலாம். இப்போ x axis ஆங்கிள் எக்ஸிட் பண்ணோம்னா இது வந்து ஆப்போசிட் சைடு. ஓகே, இதோட ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன் ஃப்ரம் த பாயிண்ட், ஓகே, ஃப்ரம் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு பர்பெண்டிகுலர் லைன். ஓகே, திஸ் வில் பி 90 degrees. ஓகே, 90 degrees. இது என்ன, this will be your y coordinate, this will be your x coordinate, this will be your vector y by x bar வச்சுக்கலாம். இப்போது ஜஸ்ட் மேக்னிடியூட் வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது இதோட y divided by v actual vector will be equal to opposite by hypotenuse, right, sin theta, right? So y component will be v sin theta. So and then x component will be v cos theta. Say this in the angle consider பண்ணுற வச்சுக்கோங்க, this angle alpha, இந்த ஆல்ஃபா கன்சிடர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆல்ஃபா பேஸ் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி என்னது, y will be equal to v cos alpha and x will be equal to v sin alpha. ஓகே, புரிஞ்சா? ஓகே, நோ ஒரு equilibrium based question. I'll add a page here. A rope. Okay, அதுலேருந்து சென்டர்லேருந்து ஒரு ஒரு மாஸ் இஸ் சஸ்பெண்டட், மாஸ் m. ஓகே, mass is suspended. It makes an angle theta here. Your theta, your theta. Okay. Now, tomorrow example, I'll tell you what is happening here. Okay. Clear enough. Okay. I'll tell you what is happening here. So now equilibrium la, this is mass m. It makes mg force act ஆகுமா கீழே கிராவிட்டியால். ஓகே, திஸ் இஸ் யுவர் டென்ஷன். டென்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆகும், டென்ஷன் இப்படி ஆக்ட் ஆகும். டென்ஷனோட ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது. திஸ் இஸ் யுவர் இதுவும் தீட்டா இருக்குமா. டென்ஷனோட திஸ் இஸ் யுவர் டென்ஷன் காஸ் காம்பனண்ட், இது இன்னொரு டென்ஷனோட காஸ் காம்பனண்ட்.
both will be cancelled. Okay, you'll have two of its sine component joined together. அதாவது இங்க 2t sin theta here will be equal to mg. Clear? Now I'll ask you one question. For this, இந்த theta angle இருக்கு இல்லையா, இந்த angle வந்து 0 ஆனுனா how much tension should be there? Let me know in the comments. Live chat, not comments. Live chat அப்படியே சொல்லுங்க. I need the tension to be 0. Tension 0 இருக்கணும்னா theta எவ்வளவா இருக்கணும்? Really sorry. Theta 0 ஆனுனா tension எவ்வளவு இருக்கணும்? Yeah, infinite. The reason will be 0 degree ke, not 0 degree. For for 0 degree, how much tension should be there? Straight. See, now rope will be, so say straight theta will be 0. Oh my god. Theta will be 0. Mathematically, simple mathematical represented. Theta will be 0 degrees. அப்போ 2t is equal to mg by, sorry, இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து mg by 2 sin theta வா. இப்போ theta எனக்கு 0 ஆகணும்னா என்ன ஆகும்? sin theta 0 is 0. அப்புறம் என்ன? Tension will become infinite. Anything divided by 0 is infinite, right? Yeah. யாருக்கெல்லாம் புரிஞ்சுச்சு இதில் இந்த கொஷின்? Check. On பண்ணு. Check. Okay. Done. Audible. எல்லா லைவ் கிளாஸ்க்கு வருவேன் அண்ணா. வந்துருங்க விஷ்ணு. ஓகே 6 சிவராஜன் அண்ணா ரோஹித் அண்ணா வந்துட்டாங்க. ஓகே
கைஸ் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஐ ஹோப் இட்ஸ் கிளியர். ஓகே, ஓகே டன். விஷ்ணு ப்ரோ டவுட் இருந்துச்சு தாராளமாக கேளுங்க கமெண்ட்ஸில், லைவ் சேட்டில், ஆர் டிஎம் கூட பண்ணுங்க. ஓகே, யாருக்கு டவுட் இருந்தாலும். ஓகே, ஐ திங்க் டில் திஸ் இட்ஸ் கிளியர். ஓகே, எப்படியும் பிரேக் எடுக்க வேண்டியது. பட் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு கொஷின் பேஸ் ஆன் திஸ் டென்ஷன் ஒன்லி. சிம்பிள். இது வந்து we are finding a different quantity. இங்கே வந்து we are finding the tension required for the angle to be 0. Next question we are finding the tension present. Okay, say இது ஒரு wall, ஒரு fixed rigid, and then here this. Okay, இங்கே வந்து you have a rope attached இப்படி, an object is here, and என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, this is your string, this is your O, the point in the O. Okay, this is OB, this is OA, this is OW வச்சுக்கோங்க. this angle is 90 degrees கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க டென்ஷன் இஸ் 30 நியூட்டன்ஸ், அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே ப்ரோ, அந்த டென்ஷன் லா ஓடி மோஷன் தானே இருக்கா? வெக்டர்ஸ், ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் இருக்கும்போது திஸ் ஆல்சோ கம்ஸ். அதனால் இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நான் பார்த்தேன். ஓகே, இங்கே வந்து வெயிட் இஸ் லைக் திஸ். ஓகே, they are asking, we are supposed to find OA ஓட டென்ஷன், W என்னது, இது ரெண்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, this is 150 degrees, இல்லை this is 120 degrees, 120 degrees, and this is 150 degrees. Okay, we are supposed to find OA ஓட tension and weight. Okay, weight இப்படி கீழே இருக்கு. Now this is 30 newtons. Say T is your OA ஓட tension. Okay, இந்த OA ஓட tension இதை நம்ம ரிசால்வ் பண்ணணும். எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுவோம்? ரெண்டு ஆக்சிஸில், X axis and Y axisல. This is 90 degrees, so this will be 30 degrees. This will be T sin theta. No, T cos theta. T cos 30 degrees. This is your T sin 30 degrees. Okay, இப்போ என்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா, T sin 30 degrees should be equal to 30 newtons. ஏன்னா ஈக்குவலிபிரியம்ல இருக்குது பார்ட்டிக்கல். ஓகே, செகண்ட் written as T into 1/2 equals to 30. So tension in the string is equal to 60 newtons. Okay, this is one thing. Tension in OA is 60 newtons. 60 newtons. இப்போ W பார்ப்போம். weight is nothing but T cos 30. T into root 3/2 is equal to W. T is nothing but 60 newtons. 60 into root 3/2, 30. 30 root 3 is equal to W. Okay, so நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய OA 60 newtons and W is
30 root 3 newtons. Clear? Vishnuvardhan. Yeah, by Lami's theorem we can find. Yeah. But I want to go, see, Lami's theorem, the f1 by sine alpha by f2 is equal to f2 by sine beta is equal to f3 by sine gamma. I don't want you to mug those formula. I want to understand why this Lami's theorem came. Lami's theorem is a shortcut. Easy panilla. But when you resolve it individually like this, yeah, that's the direct formula. Yeah. Yeah, or understanding that I'm showing it here. Okay. Okay. This is an interesting question. Okay. Now we are getting into a little bit into the chapter. A wind is blowing from south. Okay. Very interesting question. Okay. Wind is blowing from south. From south to north. It's blowing at 10 meters per second. But to a cyclist, okay, for a cyclist, it appears to be coming from the east at 10 meters per second only. meters per second from east. Okay. We are supposed to find the velocity of the cyclist. Cyclist velocity. East glow this is from south. Okay. So there is one thing. Yeah. There's one thing. We know that relative velocity nothing but velocity of 1 with respect to 2 is your v1 v12. Okay, wow. Okay, this is velocity of the wind with respect to 1. Adavadhu v1 with respect to v2. Okay, take this as velocity 1 v1 and v2 to be what we are supposed to find. Okay, now okay, இது நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா v1 minus v2 is equal to v1 2. The minus is nothing but your negative of your in the velocity by cyclist velocity. Cyclist. v1 is 10 meters per second. J cap. v2 will be minus v2 minus 10 I cap. Not negative x direction. Either we can write it as இந்த மாதிரியா இந்த மாதிரி எழுதலாமா இது எப்படி எழுதலாமா literally it's adding only. So இதோட resultant is this vector. This is nothing but 10 root 2 meters per second. Yes. Okay. Appo 10 root 2 meters per second is its magnitude. Now direction is important. The cyclist direction is important. In a direction north
வெஸ்ட்ல. How many of you guys think this is right? Tell me. Northwest directionல அவனோட velocity 10√2 per meters per second இருக்குன்ட்டு யாரா நினைக்கிறீங்க? No one. You guys think I'm right here? Okay. Okay. யாரும் object பண்ணல. I guess it's wrong. Okay. Why do you guess? Okay, I'll tell you. See here. This is a blunder which I made during my preparation for like 4-5 times. இந்த கொஸ்டினில் வரும்போதே இந்த மாதிரி லாஜிக்கெலாம் கரெக்டாக இருக்கும். கடைசியில் இட் டிட் திஸ் மிஸ்டேக். ஏன் என்ன மிஸ்டேக்னா, see here it's vectors. Okay, I'm subtracting vectors here. Okay, so இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன்னா ஐ ஷுட் டேக் இட் இன் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன். ஓகே, திஸ் வெக்டர் இஸ் ஆல்ரெடி இன் நெகட்டிவ் டைரக்ஷன். திஸ் v2, v1, v2, இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் நெகட்டிவ் x டைரக்ஷன் only. ஓகே, இதை ஐ எம் மேக்கிங் இட் நெகட்டிவ் அகெயின்னா இட் வில் பி இன் பாசிட்டிவ் x டைரக்ஷனா, ரைட்? இட் வில் பி இன் பாசிட்டிவ் x டைரக்ஷனா, இட் வில் பி இன் பாசிட்டிவ் x டைரக்ஷனா, ரைட்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதோட ரிசல்டன்ட் வில் பி இன் நார்த் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில். ஓகே, டைரக்ஷன் வச்சு கேட்பாங்க. இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஒன்லி. அதாவது ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஐ கேவ் அன் இன்ட்ரோ ஹியர். வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒன் பார்ட்டிக்கிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு velocity of another particle is nothing but velocity of first particle minus velocity of second particle. Okay, இதான் வந்து basic concept. Based on that I built a question which is that a cyclist is moving somewhere in some direction with some velocity. அவனுக்கு wind is blowing from the east direction வர மாதிரி அவனுக்கு ஃபீல் ஆகுது at 10 meters per second, whereas wind is actually from south to north. Okay, south to north at 10 meters per second. அவனுக்கு என்ன வெலாசிட்டியாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. வாட் வில் பி த வெலாசிட்டி, ஐ மீன் வாட் இஸ் ஹிஸ் வெலாசிட்டி விச் இன்க்ளூட்ஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன். ஓகே, வெரி சிம்பிள். அதனால் when we consider it, it's nothing but this formula v1 minus v2 is equal to v12. This is already minus 10 I cap. It will come here, it will become plus 10 I cap. The positive direction போகும். Then it will be 10√2 meters per second. That two direction is north east. I hope everyone is clear. Done. Guys, இதோட we'll take a small break. இதுக்கப்புறம் projectile motionக்கும் என்ன போனேன், ஐ டாக்ட் அபவுட் வெக்டர்ஸ் பற்றி பேசியாச்சு, வெக்டர்ஸ் பேசியாச்சு, ரெசல்யூஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் பேசியாச்சு, ஹவு யூ ஆட் தெம், ஹவு யூ சப்ட்ராக்ட் தெம், அதுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்தாச்சு, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தாச்சு, பேஸ்ட் ஆன் ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி கொஷின்ஸ் வரும் கொடுத்தாச்சு. ஃபியூ வெக்டர் பேசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஐ திங்க் இதோட ஒரு பார்ட் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஓவர். ஆஃப்டர் பிரேக் we'll start with man in rain, riverboat, man in rain,
Okay. Now the time is 7:38. Next தான் projectile. Yes, next தான் projectile. இது பண்ணிட்டீங்கனாலே போதும். இதுக்கப்புறம் projectile will be very easy. I'll give it அப்படியே லட்டு மாதிரி இருக்கும். செம ஈஸியாக இருக்கும். Okay. Now I'll take a break. Okay. Class resumes at 7:55. நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சு கிளாஸில். திடீர்னு கட்டெல்லாம் ஆயிடுச்சு. ஸ்டில் 55 PM. Okay, I'll be back.
Hello, 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 hello. Hi. Hello. Hi, hi, hi. Hi. Sir. Okay, class has resumed, guys. Come on. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. Hmm. Is that they are your colleagues? Okay, guys, கேக்குதா? வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்க நினைக்கிறேன். Hi Anna, your motion is straight line units and measurement too good, easy to understand. Thank you. Okay, thank you so much. That means really means a lot. See, the thing is, um, I really love this subject, physics. அதெல்லாம் MBBS join பண்ணதுக்கப்புறமும் I'm trying to do something in this subject. Okay, தான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லி தரலான்ட்டு இந்த ஒரு அமேசிங் இனிஷியேட்டிவில் ஜாயின் பண்ணேன். Okay, that really means a lot. Amshata, that really means a lot. Thank you. Okay. So class has resumed. Okay, then முடிஞ்சு. Bye bye. தூக்கிடலாம். Oh my god. Okay, now guys, into the most awaited topic of the evening, projectile. Okay, but projectile ku munadi we'll discuss few more. Man in rain, these two topics, man river boat, man in rain. I'll give you a basic idea how to approach the question, how to solve the question, and from then on it's just be it's just a cakewalk after that. Okay, I don't know, ரொம்ப தண்ணி தாவடிக்குது. ஆமாம். ஓகே கைஸ், ஆரம்பிக்கலாமா? ரிவர் போட். Thank you so much Anna, thank you so much. You're welcome. Okay, river boat. நீட்டில் அடிக்கடி கேட்குற சில டாபிக்ஸில் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தெம். ரிவர் போட். Okay, the concept is simple. Okay, the core idea behind this topic is also simple. It's nothing but relative velocity கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இதோட இதோட இந்த சினாரியோ இஸ் ஆல்சோ வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் ஆல்சோ வெரி டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல பார்க்குற விஷயம் தான் இது. ஓகே, திஸ் இஸ் த ரிவர். ஓகே, டோன்ட் ஹேவ் ப்ளூ கலர். ப்ளூ இருக்கா? ப்ளூ ஆட் பண்ண நினைக்கிறேன். ப்ளூ ஹைலைட்டர். திஸ் ப்ளூ. Oh my god, so bad. Okay, say this is a river. Oh my god, avoid பண்ணிக்கலாம். Say this is a river. Okay, this is a river. This is case number 1. Okay,
this riverல okay, riverல, this is your first case. தண்ணி வந்து it's flowing is in this direction. Say this is your east, sorry, west, sorry, east. So west to east தண்ணி flow ஆகுது. Either I can represent in blue. Okay, thank God. Water is flowing in this direction. Now there is a boat. Okay, it has to go from, say, from one point to another. இங்க இருந்து இங்க போகணும். Okay, now in the first case இதோட பாயிண்ட் வந்து இங்கே ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் A to point B போகுது. Okay, this thing, it has to move from here to here. இதோட motion is along the direction of the flow of water flow ஓட directionக்கு along இருக்கு. Okay, clear. Now there are few variables. Okay, this is your boat, this is your ground, this is your water has a velocity of VW, velocity of water. Boat has a velocity of VB, velocity of boat. Ground doesn't have any velocity. Okay, wow. In raw we are considering ground to be stationary. Okay, ground is stationary, obviously ground is stationary. So ground stationary இருக்கும்போது the velocity of water with respect to ground can be written as VWG. Okay, can be written as VWG. அதாவது the velocity of water with respect to ground in the sense ground is stationary. Okay va, so ஒரு fixed point of reference க்கு base பண்ணி when you are seeing the flow of water is VWG. I hope this notation is clear for everyone. Okay, the same applies VBW, VB velocity of boat. இந்த velocity of boat in groundல போகும்போது இந்த velocityல போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தண்ணி இல்லாமல் இல்லை still water is same as ground. ஓகேவா, so with respect to ground இதோட velocity is VBG. very simple, same velocity of water and velocity of boat. அது வந்து சும்மா ரீரைட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். nothing complicated here. Okay, now we have to find the velocity of, say, time taken. First the distance எடுத்துப்போம் x. We are supposed to find the time taken by the boat to travel from point A to point B. Time taken is equal to what? Distance divided by velocity. Right, time taken, correct? So time taken is nothing but this distance divided by velocity. So first if you see here, the velocity of water is here and velocity of boat is here, and both are moving in the same direction. அப்போனா netta the velocity of boat will be nothing but velocity of water plus velocity of boat. Okay, boat போகுது and water இதை தள்ளுது. ஸோ நெட்டாக அதோட ரெண்டோட velocity சேர்ந்தா போகும். Okay, so it will be velocity of boat with respect to ground plus velocity of water with respect to ground. Water தள்ளுது, போட்டும் போகுது. Both their velocities gets added up because they're in the same direction. இங்கே sin cos theta is 0. Okay, 0 is nothing but 1. So the formula if we go, it will be like P plus Q whole square la vandrum format la under root. Directly we can add P plus Q. Okay, this is your time taken when it is along the stream. Second case, when it is against the stream.
against streamல இருக்கும்போது இப்போ water direction is not this one, rather it's in this direction. Okay, இப்போ time taken என்னன்னு கேட்பாங்க. Okay, note இந்த கேஸ் இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து velocity of a boat with respect to ground should be greater than velocity of water with respect to ground. அப்போ தான் வந்து this boat இருக்கு இல்லையா, it will move forward. இல்லைனா the force it's getting from the front, okay, opposite direction இருக்கு வர force, okay, see it's moving like this. இப்போது ஆப்போசிட்லேருந்து வந்த ஃபோர்ஸு, not force, அதோட வாட்டரோட velocity, since it's more, the boat won't go forward, rather it will go backwards. Okay, பின்னாடி போகும். So now it's against the stream. Time taken will be same distance divided by velocity. Relative velocity is nothing but, in the case la, velocity of boat with respect to ground minus velocity of water with respect to ground. Simple, clear, understood, illa purincha? Okay, done. Yes and yes and yes and no. Okay, now back to the second case. I hope it's clear. Yes, only 4 members. Okay, no mind. Next case, quite simple. Okay, now consider this boat, okay, not boy, boat, to be moving across. This is your river bank. Okay, river bank. You can paste it here. Okay, no, okay. Water is moving in this direction. Okay, and from this is my point A. Okay, this is point B. It should be in a straight line, but still. ஓகே, இப்போது என் போட் இங்கே இருக்குது. பாயிண்ட் ஏலேருந்து பாயிண்ட் பி போகணும். ஆனால் வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இந்த டைரெக்ஷனில் இருக்குது. என்னோடய போட் வெலாசிட்டி வில் பி இன் திஸ் டைரெக்ஷன். அப்போது நெட்டாக வந்து வெலாசிட்டி வில் பி சம்வேர் இந்த மாதிரி. இன்னோல வெலாசிட்டி ரிசல்டன்ட் வெக்டரோட வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட்டு இது வாட்டரோட வெலாசிட்டி, இது வந்து போட்டோட வெலாசிட்டி. கரெக்டாக கோயின்சிடன்ஸ் தான். டெய்ல் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வெக்டர் வித் ஹெட் ஆஃப் செகண்ட் வெக்டர். ஸோ ரிசல்டன்ட் வெக்டர்லேருந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போனா என்னென்னா, மை போட் வில் கோ டுவர்ட்ஸ் திஸ் டைரெக்ஷன். தண்ணி வந்து இப்படி புஷ் பண்ணிடும். வாட்டர் வில் புஷ் மை போட் இன் திஸ் டைரெக்ஷன். ஸோ இட் வில் ரீச் அ பாயிண்ட் சி ஹியர், நாட் பி, ரதர் சி. And it will make an angle here, which is theta. Okay, theta. Now, the case 2. Second case, இது ஒரு subset. Okay.
Second case. Now இதில் வந்து there are two different ways which we can approach. Okay, ஒன்று வந்து you have to travel through the shortest distance. Okay, shortest distance, அதாவது இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்க்கு நீ போகணும். shortest distance இருக்குது, shortest time இருக்குது. Let's start with shortest time taken to travel from one point to another. Okay, shortest time taken. Okay, I'll give you a deep understanding here. Okay, சும்மா நல்லா ஓகே ஒரு என்னன்னா சி இப்போ என்னோட ரிவர் இருக்குது, இது ஒன்று கொஸ்டின் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் அப்படியே முடிச்சிடலாம். ஓகே, தண்ணி இப்படி போகுது, வாட்டர் இஸ் இன் திஸ் டைரெக்ஷன், ஐ எம் மூவிங் இன் திஸ் டைரெக்ஷன். ஓகே, for me to be fastest, I should be along the direction of the water. Na I'll go to the fastest, to the point fast போவேன். ஓகே, ஃபாஸ்ட்டாக போவேன் along the direction of water போனேன்னா. பட் எனக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் போகணும், இந்த பாயிண்ட் போயிடுவேன். ஆனால் இப்போ if I was along, I should go, I should reach the other bank. Okay, if I were along the waterனா, along வாட்டரில் இருந்தேன்னா I won't even reach the bank. Okay, you get what I'm saying, right? I won't even reach the bank. இப்போ கொஞ்சம் டில்டராக இருந்தால் I'll go somewhere, கொஞ்சம் வாட்டர் இப்படி போகுது and I'm like this, resultant vector will be somewhere இந்த மாதிரி and I'll be somewhere going like this. அதுவும் வந்து it's not the shortest time. Okay, the shortest time will be when I'm perpendicular to it. perpendicular இருக்கும்போது, ஏன்னா if I'm like this ன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி போகிறேன்னு வச்சுக்கோ, this is river water. Okay, I'll have a component along, this is my boat velocity, this is my river velocity. இப்போ வந்து I'll have a component along the river's velocity, I will have a component perpendicular to this. Okay வா? Now for me to go from this bank to this bank, என்னோட இந்த perpendicular component of velocity வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். கரெக்டாக மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். ஓகே, அப்போது if for this velocity to be maximum, இந்த வெலாசிட்டி நான் ஜீரோவாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த வெலாசிட்டி எனக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அப்போ தான் என்னால் பர்பனிகுலராக வந்து ஐ கேன் ட்ராவல் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு திஸ் பாயிண்ட் ஈஸிலி, குவிக்லி. தட்ஸ் ஒய் ஃபார் த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸு, ஷார்ட்டஸ்ட் டைம் டேக்கன், my boat velocity will be perpendicular to the flow of river water. I hope this is clear. Okay, now in the case la, this is VW, VBG. As usual, this is velocity of river with respect to ground, or velocity of water with respect to ground. Now velocity of now this is distance x, say this is x. Okay, now we should find time taken. Time taken is simple, in the distance divided by in the component of velocity is time taken. Time taken is equal to displacement by component of velocity along the direction of displacement, which is nothing but VWG. Okay, this one. Or in the bank to bank length, in the length L divided by component of velocity along the direction of, these are the least time taken. Okay, I hope this topic is clear. Okay, now if I have to move through shortest time, you may ask, ஏன்னா இப்படி போகாமல் instead of going perpendicular, why can't we go like this? You may ask, இந்த மாதிரி ஏன் போகக்கூடாதுன்னு கேட்கலாம். The thing is, இங்கேயும் வந்து உன்னோட perpendicular component of velocity வந்து கம்மியாயிரும். ஓகேவா? அப்போனா you'll have a component
horizontal component, you have a vertical component. Vertical component இருக்கும். ஆனால் vertical component will get divided. Okay, the entire resultant வந்து ரெண்டு components divide ஆகும்போது this will be obviously lesser than what we get when it is perpendicular. Okay, அதனால தான் we are not moving in this direction, rather we are going perpendicular straight up. Okay, I hope this is clear. Clear na chat la thumbs up போடுங்க. I'll continue the next one. Okay, done. Okay, now okay, all done. Okay, sorry guys, I'm having cold. Okay, done. Okay, next. Oh my god. Turn off the noise. Okay, now next case is short distance. Okay, shortest distance. Okay, என்னன்னா in the same scenario, okay, I'll take the same thing. I'm going from here to here, shortest time ku appo I'm reaching at this point. Okay, point A, say point B, the point C, the point A. From point A is my starting point. I'm reaching here. C is definitely longer than point AB. AC is longer than AB, yeah. Correct? Adhanala what I'm doing, I'm moving in this direction. I'm moving in this direction through a specific angle, so that என்னோட பெரிய angle, so that my the theta வச்சுக்கோங்க with an angle along with the bank, so that this is my cos component. Okay, velocity of boat cos component will be negative equally and opposite to the velocity of water with respect to ground. Okay, so that I will இதோட in the velocity of water I will cancel out with my velocity of water எப்படி இருக்கும், என்னோட cos component will be in this direction. So இது ரெண்டையும் நான் cancel out பண்ணிட்டு I will have only one perpendicular component, so that I will reach the other bank with the least distance possible. Okay, done. அதான் கான்செப்டிங்க. Concept is simple. Okay, okay, so shortest distance என்னோட path வந்து it will be in this direction. This is the shortest distance. This is the say this is theta, and this will be 90 minus theta something. Okay, velocity of boat with respect to ground, this is velocity of water with respect to ground, this is velocity of
boat with respect to water. This is ground. Okay, this is my velocity of boat with respect to velocity of boat cos theta. This is velocity of boat sin theta. Okay, இது ரெண்டுமே same. Both are same. Okay, both are same. Okay, இப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா angle கேட்கலாம். Questions will be like, what is the angle I should be, what angle with the bank, எந்த angle should I make with the bank, so that what angle with the bank we should make so that I will be able to reach the distance. Okay, அப்போ my velocity of boat ஓட sin theta component, அதாவது sin theta component will be equal to my velocity of boat with respect to water. This is one condition. The second condition will be velocity of boat or a cos component will be equal and opposite to velocity of water with respect to ground. இது ரெண்டுமே satisfy ஆச்சுன்னா I will be able to reach the opposite point in the shortest distance. Okay, okay, done. Okay, okay. Now next, man in rain. Similar concept. பெரிய டிஃபிகல்ட்டி இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஓகே, மேன் அண்ட் ரெயின் முன்னாடி எல்சி ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன், அதுக்கப்புறம் வில் கெட் இன்டு மேன் அண்ட் ரெயின் கடைசியில். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second guys, ஒரே நிமிஷம். Thank you so much. I'm really sorry. Yeah, now man and rain. Okay, man and rain பார்த்துலாம் man and rain. ஓகே, சேம் கான்செப்ட் தான், பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. Okay, understand the concept. Okay, so understand the concept. Okay, rain, மழை எப்படி பெய்யுது? ஏன் மழை எப்படி பெய்யுது? should be represented with blue but still okay, double lined rain இப்படி இருக்கு, and I am moving இந்த மாதிரி. This is the velocity of rain with respect to ground. This is the velocity of man with respect to ground. Okay வா? இப்போ we have to find the velocity of rain with respect to man. Okay வா? velocity of rain with respect to man we are supposed to find. அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா, nothing but velocity of rain minus velocity of man. அதான் வந்து velocity of rain with respect to man. ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சா? ஸோ இங்கே we are using velocity of rain minus man. So this is man ஓட பாசிட்டிவ் வெலாசிட்டி. அப்போ நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்கும். தென் relative velocity will be in this direction. Okay, velocity of rain with respect to man. This is the velocity of rain with respect to man.
Okay, I think it will be better if I solve few questions, right? Questions or random questions if I solve now, you'll be able to understand this entire concept. Same concept தான். இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ணணும், அதே application it's here. Okay, I'll give you a few questions. Solve பண்ணி காமிச்சா you'll understand easily. Okay, a man is traveling at 10.8 kilometers per hour speed. Okay, wow. 10.8 kilometer per hour speed he is moving. A man is moving. Okay, then the velocity of man. He holds an umbrella at an angle of 37 degrees. 37 degrees he is holding an umbrella so that he won't get wet. So that he won't get wet. Okay, this is the question I'm writing. That this 37-degree angle is made with the vertical. Adavadhu, this is the vertical na. He is holding his umbrella in this direction. This is the angle made with the vertical. Okay, done. If the raindrops fall vertically downwards, what is the rain velocity? Okay, this is apparently this is what he is feeling. Okay, இதான் வந்து அவனுக்கு வர velocity நினைக்கு. இந்த மாதிரினால தான் umbrella is placing like this. A green color umbrella இந்த மாதிரி இருக்கலாம். Okay, he is placing an umbrella in this direction so that he doesn't get wet. Okay, but for a man, for someone who is stationary, the rain is falling downwards. Rain இப்படி தான் விழுது. Vertically downwards தான் rain இருக்கு. So we are supposed to find the velocity of rain. Okay, I'll add a page here. இது வந்து உங்களோட மேனா. ரெயின் வந்து இது வந்து relative velocity of rain with respect to man. Okay, man oda velocity is this 10.8 kilometers per hour on a topless car, and இது வந்து it's making an angle of 37 degrees. Done. Now we are asked to find the velocity of rain. Simple. Okay, இது என்னது? Okay, இது வந்து ஒரு diagrammatic representation I've shown here. Okay, எப்படின்னு பார்ப்போம். Rain இப்படி விழுமா? Man is going through this way. Relative velocity வந்து இப்படி கண்டுபிடிப்போமா? This will be the relative velocity. Man, rain minus velocity of man. This will be your relative velocity. Velocity of rain with respect to man. Okay, இந்த angle வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கான்? இந்த angle 37 degrees சொல்லியிருக்கான். Okay, so when this angle is 37 degrees, this will be 53 degrees. Okay, இப்போ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். we don't need this velocity only. Velocity of man இருந்தாலே போதும். Velocity of man is nothing but 10.8 meters per second. Okay, let's take tan theta. Tan of 53. Tan 53 degrees. Tan is an increasing function, so it will be like 3/4. I think 4/3. What's tan for 53, guys? Tan 53. I think it's 4/3. Let me know in the chat box what's tan 53. Okay, only 3 views.
Everyone's inactive. Okay, nice. Say tan 53 is equal to velocity of rain divided by velocity of man. Velocity of man is nothing but 10.8 kilometer per hour. Oh, kilometer per hour. Okay, kilometer per hour. Okay, so velocity of rain is nothing but 10.8 into tan 53, which will be velocity of rain. I hope it's clear. Clear, guys? Clear? No, clear. Okay, super. Done. Now, this is for man and rain. இதுக்கு மேலே there won't be any questions based on this. இது எல்லாமே relative velocity concept தான். Relative velocity concept தான் இது இவ்வளோ நேரமாக இருக்கும். Now next we are going into projectile motion, the most important topic of this chapter. We'll wrap it in 20 minutes. Very simple. Projectile motion. Projectile motion easier and visualize பண்ணலாம். Relative velocity is not the same case. Okay, அதனால தான் it took a little bit more time here, but still. Okay, projectile motion. People, chat box energy இல்லை people. எனக்கே எனர்ஜி போகுது. Come on. எல்லாம் ஃபயர் எமோஜி போடுங்க, அதோட ஆரம்பிக்கலாம். Come on guys. Yes. ஒரே ஒருத்தங்க தான் போட்டிருக்காங்க. சூப்பர். ஓகே, எனக்கு எனர்ஜி வந்துச்சு. லெட்ஸ் டாக் அபவுட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், ஆசம். ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் இஸ் நத்திங் பட் மோஷன் இன் அ பிளேன். ஓகேவா? மோஷன் இன் அ பிளேனோட பேசிக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன். ஓகே, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் திஸ். என்னன்னா, நீ நேற்று பால் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக யூர் த்ரோயிங் இட் அப்வர்ட்ஸ். ஓகேவா? இந்த த்ரோயிங் இட் அப்வர்ட்ஸ், which is what we discussed yesterday. Today we are discussing about an object which goes up, and as well as இந்த மாதிரி இதோட path will be in this there in the form. Okay, it moves up, it goes through horizontal distance as well. So it has both. Okay va, ரெண்டு type of motion இருக்கும். That is your projectile motion. Okay, done. Now when you throw an object, okay, projectile motion la, when you are throwing an object, say I'm starting from origin இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி வரும். ஓகேவா? this somewhat இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். இதை இட்ஸ் கால்ட் as a parabola. Okay, it has some mathematical derivation. Parabolaக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கணும், பிகாஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. பட் ஸ்டில் ஐம் டெல்லிங் யூ, this is your x, y, oh shit, this is y axis, sorry guys, this is x axis. Okay, இப்போ when you are throwing an object, you are having two components. Okay, I'm throwing it, the velocity of the object initially it will be like this. This is the initial velocity of the object. Okay, initial velocity இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we'll take we can resolve into two components. Say it has making an angle of theta with the or x axis. அப்போனா
this will be your velocity. Say take it as initial velocity, initial velocity order cos component. Okay, now this will this will be your initial velocity order sine component. Okay, இது ரெண்டு பாத்தியாச்சா? Okay, now we know gravity is acting downwards. Dark green. Gravity is acting downwards. எப்போமே அப்போனா it affects only the vertical component of velocity. அதாவது u sin theta மட்டும்தான் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும். குறையும் 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 and at the highest point it will become 0. U sin theta will be equal to 0. And then it opposite direction it start increasing. இது எல்லாம் யாருக்கு புரியலன்னு சொல்லுங்க chat boxல. Come on. Fast. யாருக்கு இது புரியல? யாருக்கெல்லாம் இது புரியல? அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே. அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட யூ காஸ் தீட்டா இருக்கு இல்லையா, யூ காஸ் தீட்டா ஹாரிசான்டல் காம்பனண்ட்டு, இதுக்கு வந்து தேர் ஓன்ட் பி எனி சேஞ்ச். கிராவிட்டி ஓன்ட் எஃபெக்ட் இட். ஓகே, கிராவிட்டி ஓன்ட் எஃபெக்ட் இட். கிராவிட்டி அது பாட்டுக்கு அது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ யூ காஸ் தீட்டா ஒன் சேஞ்ச். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே லென்த் தான். வெக்டர் ஏன்னா மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோமா வெக்டர் இந்த using this arrow mark where magnitude is the length, direction is the arrow mark. Okay, in every point the velocity will be same. U cos theta is same. Okay, maybe length not tava anchikala, but this thing idea is same. Okay, U cos theta is same. Now there are a few things we have to find. One வந்து range. Range is nothing but this horizontal distance. Okay. 1. 2 is your maximum height. Height. Maximum height is nothing but maximum height. Okay, இது ரெண்டோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ் தான் நமக்கு இப்போ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, ஐ டிரைவ் இட். ரேஞ்ச் இஸ் நத்திங் பட் என்ன, ரேஞ்ச் வந்து இட்ஸ் காஸ்ட், ஹரிசான்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் காஸ்ட் பை யார் யூ காஸ் தீட்டா காம்பனண்ட்டா, யூ காஸ் தீட்டா காம்பனண்ட் தானே. இந்த காம்பனண்ட் தான் வந்து உங்களோட ஹரிசான்டல் ரேஞ்ச் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது. திஸ் காம்பனண்ட், this one. Okay, so horizontal range will be u cos theta into u cos theta times the total time taken. Maximum height will be nothing but u sin theta sin theta into time of ascent வந்து மேலே போகிறக்கு எவ்வளோ டைம் மேலே போகிற டைம் ஆச்சோ அந்த டைம் into the velocity of this. பட் கிராவிட்டி கன்சிடர் பண்ணும், ஸோ அதனால் I will take this out. So initial height will be s is equal to ut minus half at square or v square minus u square equals to 2as. இதை வச்சு நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம்.
So taking v square minus u square, because it's simple, u square is, u square sine square theta, v square is 0 is equal to 2g into maximum height attained. At the highest point, where final velocity is 0. Gravity எல்லா velocity குறைச்சு at the highest point u sin theta 0 ஆயிரும். Okay, so அதனால this thing will be u square sin square theta by 2g. This is its maximum height. Clear? Clear guys? Voice clear illa bro? NEET UG registration range or shortcut final formula x cos theta, right? Range oda final shortcut formula time into u cos theta. Yeah. Voice clear irka? Clear illaya? Clear. Okay. Okay, now we'll get into range. Range is nothing but, range is simple. Range onnumilla. Range is nothing but u cos theta into total time. நான் இப்போ நம்ம இங்க கண்டுபிடிக்கணும். டைம் ஆஃப் அசென்ட் இருக்கு. டைம் ஆஃப் அசென்ட், அதாவது கீழே இருந்து மேலே போகிறதுக்கு டைம் எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்க்கணும். ஸோ டைம் ஆஃப் அசென்ட் நத்திங் பட் யூஸ் v is equal to u plus at. ஓகேவா? அந்த ஃபார்முலாவில் v is equal to 0. v is equal to 0 எடுக்கும்போது u is equal to gt. அதாவது u sin theta by g is equal to your time of ascent. Okay, so u cos theta into total time of எவ்வளோ, time of ascent same இருக்கும், அதாவது u sin theta by g. Time of descent will also be equal to u sin theta by g. So total time traveled will be equal to 2u sin theta by g. So u square sin theta 2u square sin theta cos theta by g can be written as 2u square sin 2 theta by g. Okay, this is your range sort of formula. Formula derivation எப்படி வந்துச்சுன்னு புரிஞ்சா எல்லா question you can solve. Okay, very simple solve பண்ணலாம். இதான் பேசிக்கா this is all you need for NEET. இதுக்கு மேலே whatever you know based on your understanding தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும். Clear? இப்போ I'll give you few questions solve பண்ணோட we'll finish this. Okay, a body is projected. இப்போ வரைக்கும் I talked about vertical projection. Now let's talk about horizontal projection. Okay, horizontal projection. Horizontal projection, without explaining, I'll give you an example and I'll solve you. Solve பண்ணும்போது I'll solve it for you. Okay, solve பண்ணும்போது you'll be able to understand what it's. Okay, so let's start with a horizontal projectile. So horizontal projectile is nothing but, so in project பண்ற it's in 2 dimensions. Okay, projection is in 2 dimensions, but you're starting it with the height. Okay, I don't know why I drew that. Okay, you're throwing an object horizontally. Okay, appo initially u sin theta is equal to 0 in this case. Okay va, நீ ஹாரிசான்டலா த்ரோ பண்ற, அதாவது u cos theta மட்டும் தான் இருக்கு, அதாவது ஹாரிசான்டல் காம்போனன்ட் மட்டும் தான் இருக்கு உன்கிட்ட, which is nothing but u. Okay, u sin theta will be 0 initially. போக போக என்ன ஆகும், gravity will pull it downwards. ஸோ இந்த மாதிரி போய் விழுகும்.
ஓகே, இந்த மாதிரி போயிடும். Usually the high usually the height is given, height h is given, or sometimes they ask the range. இது வந்து இதோட horizontal distance இருக்கு இல்லையா, this is also called as range only. Okay, now இதில் what all we can derive na, before deriving I will give you an example. Okay, I will give you an example solve பண்ணி I will tell you. Now the question is that ஒரு body project பண்ணுறாங்க ஹாரிசான்டலாக from a height of 78.4 meters. Okay, 78.4 meters ஹைட்லேருந்து with a velocity of 10 meters per second. 10 meters per second velocity is moving horizontally, it's thrown. Okay, இப்போ இப்படி வீசுறான். Okay, its velocity after 3 seconds. Okay, its velocity after 3 seconds we have to find. 78.4 meters is its height. Initial velocity is 10 meters per second. Final velocity கண்டுபிடிக்கணும் after 3 seconds. Very simple. Okay, initially we have velocity. Whenever initial velocity is equal to 10 I cap. Final velocity we have to find. Okay, final velocity we need a vertical component as well. Vertical component எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, see it's going down, இந்த மாதிரி it's going down போகும்போது it's having some vertical velocity as well. அதாவது இதோட y axis component ஒன்று இருக்குது, y component. That is nothing but v is equal to u plus at. இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கலாமா? v வந்து final velocity is equal to initial velocity 0 plus a is nothing but your 10 and time taken is 3 seconds. Simple. So final velocity is equal to 30 meters per second. This is in vertical component. Horizontal component is 10, always 10, because horizontal I don't have any deceleration. Yeah, consider நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. If they told you there is air resistance, okay, air resistance மூலமா there is a deceleration horizontally na, you must consider air resistance as well. Okay, don't forget it. Air resistance usually they don't ask, but still. Okay, இப்போ 10 I, this is 30 j. So final velocity is equal to 10 I cap plus 30 j cap after 3 seconds. இதுக்கு அதோட ஹைட் அவசியமே இல்லை. ஒரு கிளாசிக்கல் கொஷின். Okay, when you have an aeroplane is moving horizontally with a velocity of 180 kilometers per hour at an altitude of 490 meters. ஒரு ஏரோப்ளேன் போகுது, velocity இவ்வளோ, altitude இவ்வளோ. ஓகேவா? and then he drops a bomb. Okay, ஒரு bomb drop பண்ணுறான். at what horizontal distance will it reach ன்னு கேட்குறான். எவ்வளோ தூரம் கழிச்சு it will reach ன்னு கேட்குறான். this distance they are asking. Okay, we are supposed to find the range, the x distance எவ்வளோன்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். Okay, 180 kilometer per hour, let's convert into meter per second, which is nothing but 180 into 5 divided by 18 now 10 50 meters per second speed la போயிட்டு இருக்கு. Now they are dropping a bomb. Okay, bomb drop பண்றாங்க. அதோட initial velocity will be 50 meters per second horizontally இருக்கும். ஓகேவா? 490 meters is his height. Okay,
we have to find how much distance it will travel, which is nothing but 50 into total time taken of its travel. Okay va? Now total time எப்படி நீ calculate பண்ணுவேன்னா s is equal to ut plus half at square. We know this. Yes, s எவ்வளோ? இது வந்து for y component, sy uy ay y component. ஏன்னா y component initially zero velocity, அதான் வந்து height time அதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, sy is nothing but 490 meters of height equals to ut. Initially velocity is 0. Okay, ஏன்னா horizontal தான் கீழே விழ ஆரம்பிக்கும். So initial velocity is 0 plus half into 10 into t square 5. 490 divided by 5, which is nothing but 98 root of 98. Did I make any mistake here? Calculation. Root 98 is the time taken. Is it really 98? 840, yeah, 98. T plus half 8 is 40, yeah, 98. Now, the distance traveled. This is the total time taken for the bomb to fall down. Okay va? இப்போ total distance covered from the point of release to the point of drop. It's a drop to fall. Okay va? ரெண்டு இடமே பார்க்கணும். So it's nothing but 50 into root 98, which is nothing. இது எப்படி simplify பண்ணலாம்னா 50 into root 2 into 49. Correct? Yeah. So we can write it as 350 root 2 meters. Clear? 500. Okay, 500. Really? 490 meters 50. 490 is equal to half gt square, half into 10. Yeah, it's right only. 350 root 2. Bro, அந்த g positive negative ஒரு டீச்சர் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க. மிஸ் எம்ஆர் சார் டிபெண்ட்ஸ் மிஸ்டர் டிபெண்ட்ஸ்னு சொன்னார், பட் அலெக்ஸ் சார் டோல்ட் ஆல்வேஸ் நெகட்டிவ். யூ டெல் சார். ஓகே, ஜி கேன் பி பாசிட்டிவ், கேன் பி நெகட்டிவ். ஓகே, எப்போ நெகட்டிவாக இருக்குன்னா, இப்போது ப்ரொஜெக்டைல் இங்கே இந்த ப்ரொஜெக்டைல் பாருங்களேன், சீரிஸ் டயக்ராம். ஓகே, இந்த டயக்ராமில் இனிஷியலி இட்ஸ் கோயிங் அப். இந்த மாதிரி இனிஷியலி இஸ் கோயிங் அப். இப்படி ஓகேவா? இனிஷியலி இப்படி போகும்போது இட்ஸ் ஹேவிங் சம் வெலாசிட்டி, அப்வர்ட் வெலாசிட்டி இருக்குது. யூ சைன் காம்பனண்ட் இப்படி இருக்குது. Okay, it's going upwards. When the velocity is in this direction, okay, and gravitational force is in this direction, up you take g as negative. Okay, when the velocity and acceleration due to gravity are in opposite directions, you take g as negative. Okay, in the case this is the first மேலே போகிற வரைக்கும், இங்கே வந்து இங்கே வரைக்கும் it will be negative. After that it starts falling down. அதாவது இதோட vertical component வந்து கீழே போகுது. That means the velocity is in the same direction as gravitational force. அப்போ you take it as positive. Okay, அவ்வளோதான். கிளியரா? Okay guys, okay, one more question and then we'll wrap up. Okay, one more question. See, it's so difficult to compress the entire chapter in this one lecture. Actually, இதெல்லாம் proper theory classனா it will take 3 or 4 classes or 3-4 to 10 classes கூட ஆகலாம். If you want in-depth understanding, எல்லா பாயிண்ட்டும் கவர் பண்ணுற மாதிரி.
I'm going over the all major points, but still it's sufficient. But இதுக்கு மேல you have to practice questions because theory classes major it's understanding comes from the teacher solving the questions. நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சால்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், பட் ஸ்டில் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் go solve few questions from this chapter and I think you'll have good clarity. Okay, now consider a situation, okay, where two balls are thrown. One is thrown horizontally and another ball is thrown at an angle of 60 degrees. Sir, usually we take G as negative when it's in direction of gravity. No, when the velocity is in the direction of gravity, we take it as positive. G is positive, okay. Okay, when the velocity is in the direction of gravity, we take it as positive. Okay, now yeah, okay, done. Usually I take G as negative. Yeah, okay. Now see, ஒரு ரெண்டு பால் த்ரோ பண்றாங்க. One is in 60 degrees simultaneously ஒரே ஹைட்ல இருந்து they are throwing. Okay, ஒன்று வந்து 60 degrees downward directionல, இன்னொன்று வந்து ஹாரிசான்டலாக வருது. So it moves like this. This also moves like this. They are moving it at some point. Okay, wow. Initially, they are thrown at a velocity of 10 meters per second. The rending distance we are supposed to find. I don't know. The question is little bit incomplete. Oh my god. Sorry guys, the question is little incomplete. Okay, then I think we'll wrap. The question is little incomplete. I'll take this question. It's a really good question. I'll cover it somehow. Okay, question konjam paadi da irukku. So this is our last question. Really sorry guys. Super question. Question is incomplete. The idea is nothing but you have two balls, okay va? One it's horizontally thrown, and another is coming downwards like this, okay? They are falling and they collide at one point. And the point and this after some time they collide. Ipo and the collision time we are supposed to find the distance between those two towers. Okay, that's a great question. I'll cover it somehow. Okay, the question is little bit incomplete because I know values na tapa pota. I have to sit for a long time to solve it only. Okay. Okay guys, thank you. So your class முடிச்சுக்கலாம். ரைட், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. ஓகே 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 ப்ரோ, உங்கள் ப்ரெப்லாம் நல்லா போகுதா? இட்ஸ் கோயிங். ஐ ஹாவ் அன் எக்ஸாம் டுமாரோ. போய் படிக்கணும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். தட் ரியலி மீன்ஸ் அ லாட். முடிச்சுக்கிறேன். ஓகே கைஸ், see you அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். பை. தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ.